everyone, and welcome back. If this is your first time, I hope you'll stay. Espero que te quedes. Now, you know I like to go over specific questions, and this is one that you might have been asked before. ¿Cómo son tus padres? You might be asked to talk about your parents. Now, this is just a quick guide. As we know, families are always changing, and so you might not find the exact words here to talk about your family. If you need additional help, let me know. Okay, so the question is, ¿Cómo son tus padres? When you see that, when someone's asking you, what's someone like, this is the question word we normally use, ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿Cómo es tu madre? ¿Cómo es tu padre? Okay, what's your mom like? What's your dad like? Okay, so what are they like? Now, you might choose to talk about what they're like physically. Okay, físicamente, ¿cómo son? Or personality-wise, ¿cómo son de personalidad? Or ¿qué hacen? What are their likes? What are their dislikes? So these are things you can talk about. You have so many choices, so many things you can say. I'm going to apologize because this room is quite big and so there's an echo. Lo siento. Okay? Right, names. I think that's a good place to start, okay? Mi madre se llama, so my mom's name is, mi madre se llama Myrtle. My mom's name is Myrtle. Mi padre se llama, my father's name is Eric, for example. Okay, that's a good place to start. Now, what I've done is I've given you a few, 10 sentences that might be useful for you, and I'm going to go through them quickly with you. I'm trying to rush because there's an exam here in 10 minutes, but I'm going to get this done for you because I care. Right, okay. Number one is this. Me cuesta hablar con mi madre, or me cuesta hablar con mi padre. When you say me cuesta, it's saying that you find it difficult to do something. Okay? You might have seen this in another topic. Me cuesta el inglés. English is difficult for me. So I find it difficult. Me cuesta hablar con mis padres. I find it difficult to talk to my parents. Alternatively, you could make it negative. No me cuesta. I don't find it difficult to talk to them. Okay? So you have both choices there. Number two, mis padres son estrictos. So my parents are strict, or again, you can change it to make it mean the opposite. No son nada estricto. You could say, mis padres no son nada. Not at all. Not son nada. They're not at all. My parents are not strict at all. Okay, next. Mi madre es peluquera y mi padre es bombero. So you can talk a little bit about what they do. What do they do for a living? Peluquera, hairdresser, and bombero, firefighter. Okay? I like this one. I asked someone this the other day and they said, and the person said, mi madre es luchadora. Luchadora or luchador means a fighter. Perhaps they've had to struggle in life, and so if you've had to struggle and you come out on top, you're a fighter. Luchadores, okay? Son luchadores, because they're fighters. I like this because you have to be, nowadays, don't you? You have to be fighters to get on in today's society, okay? Son buenos padres. That one's easy for you, okay? Good parents they are. Now, you might try to express what your parents like. A mi madre le gusta, dame un ejemplo tú, jugar al tenis, okay? So my mother likes playing tennis. A mi padre le gusta jugar al fútbol. Jugar al fútbol. Okay, to play football. Easy peasy, okay? I love this because I think this of my parents, okay? Son los mejores padres del mundo, okay? They're the best parents in the world. Son los mejores padres del mundo. Or maybe you want to say, no, mi padre no es el mejor padre del mundo, pero lo quiero. Do you understand? Maybe you want to say that. My dad isn't the best dad in the world, but I love him. It happens.
it happens. Okay? Es mi padre adoptivo, we've seen that, my adoptive parents. This, I love, me castigan. They ground me. Ground, we say ground rather than punish, but it does mean punish. Or grounded. They ground me a lot. Me castigan mucho. Or maybe nunca me castigan, okay? They never ground me. They never punish me. I'll be lucky. And the next one, me llevo bien con ellos. Okay, llevarse bien, remember we saw that, which was to get along with. Or you could be negative and say, no me llevo bien con ellos. It's up to you. It's really up to you. But note this verb down, llevarse bien con, to get along with. I feel as though I'm rushing, guys, because we're running out of time. Okay, expressions. Ay, mi madre. Ay, mi madre is like, it's a sign of surprise. It's like, oh my. Or when you just weren't expecting something. O puede ser negativo también, no como una pena, es como una pena, es como, oh no, ay mi madre, like I forgot something, ay mi madre. I love that. Spanish people are just so colorful. I love it, I love it, I love it. Okay, this one. De tal padre, tal hijo. Like father, like son. Saying you're very similar to your parent. Ciento y la madre. Say 100 and his mother. Just means it's a load of people. It's so crowded. So crowded. No boy, because it's very crowded. I'm not going to the party because there are too many people. Ciento y la madre. Lots of people. Love this one. Niña de papá. Spoiled brat. Tu novio es niño de papá. Is a spoiled brat. Oh, yo no soy ningún niño de papá. I'm no spoiled brat. I'm not mommy's boy. Okay, I'm not. I really am not. Okay, next one. This is Mexican, and if you've been watching this channel, you'll know that I love Mexican expressions. So, que padre is like, this is so cool, this is so great, this is fantastic. So that's why I put it down. It's not heard in Spain. I don't ever hear it in Spain at all. It's a Mexican expression, but I had to stick it on because we're learning Spanish from all over the world. Okay? Right. Now, here I've jotted some of the adjectives down to describe your parents. Now, this side, they're physical, okay? What you want to say about them, what do they look like physically? You can talk about the color of their eyes. Tiene, if you're talking in singular, tiene los ojos marrones. Mi madre tiene los ojos marrones. So my mom has brown eyes. You can change it to verde, azul, grises, azules or grises, depending on the color of your parents' eyes. Okay? Is he tall or is he short? ¿Es alto? Tall? ¿Es bajo? Because maybe they're short, bajo. Okay? Bajo o baja. Delgado? Thin. Gordo? Fat. Even though it sounds a little bit offensive. Okay? ¿Tiene el pelo largo? Long hair or short hair? ¿Tiene el pelo largo o tiene el pelo corto? She has long hair or short hair. And the last one is referring to dad. Tiene barba, beard. No tiene barba, doesn't have a beard. Bigote, mustache. Does he have a mustache? Maybe. Tache, mustache, and beard. Okay, right. We're nearly there. Grita mucho. She shouts a lot. So these are more verbs of what they do, okay? Verbs and adjectives. Grita mucho, shouts a lot, or no grita mucho, she doesn't shout a lot. So shouts a lot or not. Ejemplar, I love this. Ejemplar is an exemplary father. Mi padre is ejemplar. He sets an example, and we want that in a parent, don't we? Habla poco. Mi madre habla poco. Not mine. Habla poco or habla mucho. Maybe talks a lot. So it speaks a little or speaks a lot. You can change that according to you. Okay? Se pelean. Mis padres se pelean mucho.
My parents fight a lot, or nunca se pelean. They never fight. So fight as in verbal fight, not physical. Next, adjective, cariñoso. They're loving, okay? They're loving people, okay? They're cariñosos, loving. I love this one. Everyone said this to me in a questionnaire that I did, that their parents are entrometidas. They are nosy. Mi madre es muy entrometida. Always up in your business, always. Next, gracioso, funny. Comprensivo, that they are understanding, they understand you, comprensivo. I love that one. And this one I didn't have to put, dramático. Mi madre es muy dramática. Guys, I am sorry that as usual I'm rushing, but it's better than nothing. I hope you'll walk away with something new today and stick around for the listening. Until next time. Until next time, no. Wait for the listening. ¿Y cómo son tus padres? Pues mis padres son mayores. A mí me tuvieron ya... Bueno, ahora se tienen los hijos con esta edad, Sí. pero mi madre tenía 37 años cuando me tuvo. Ah. Entonces, mis hermanas son mucho más mayores que yo y mis padres, pues eso, pues son mayores. Okay. Pues mi padre es muy alto, moreno de pelo, moreno de piel, muy guapo, Ah. ojos muy grandes. Ajá. Y me parezco mucho a él, o sea que soy muy guapa. Ok. ¿Y cómo es? ¿Cómo es su personalidad? Su personalidad era muy callado, muy introvertido. ¿Ya no vive? No. Ah, lo siento. Ah, Por eso digo era. claro, es por eso digo. Sí. Muy callado, muy introvertido, jamás expresaba sus sentimientos, muy buena persona. Ayudaba siempre a los demás en todo lo que podía, eso sí, muy trabajador. Ah, importante. Pero era un hombre mayor de los antiguos, de Sí. los que solo se dedicaban a trabajar, no se ocupaban de la casa, ni de los hijos, Claro, ni nada. claro, claro. ¿Y tu madre? ¿Cómo es? Y mi madre es rubia, con ojos azules, Ah, muy guapa también, ajá. ¿Qué color tenía los ojos tu padre? marrones. Ah, ok. Por eso que tú tienes los ojos claritos. Sí, los tengo verdes como ella, Ah. como mi madre y como mi abuela. Ok. ¿Y qué más de tu madre? ¿Cómo es su personalidad? La personalidad de mi madre es más extrovertida, Ajá. muy cariñosa, muy besucona. Besucona de muchos besos, ¿no? Muchos besos. Ah, qué bien. Muy trabajadora. Ok. Trabajaba, cuidaba de sus hijos, sigue cuidando de sus nietos. Ya. Y no sé qué más decirte, muy buena, la quiere muchísima gente. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu madre? Como madre. ¿Qué es lo que más te gustaría como madre? Como madre, Sí. la preocupación Sí. que tiene por sus hijos y sus nietos. Pues- A cada momento pregunta, llama, Sí. ¿cómo estás? ¿Cómo tal? Luego se enfada, siempre soy yo la que llamo, nunca me llamas tú. Típico. Sí, pero sí es, Vale. Pues muchas gracias. nada. Ok. Hola, ¿cómo estás? Bien, Ok. Me gustaría hablar de los papis hoy. ¿Puedes decirme cómo son tus padres? pues mi madre es muy deportista y tiene trenzas y es morena y le encanta llevar ropa elegante y a veces se pinta las uñas. Ok. ¿Y cómo es de personalidad? ¿Cómo es? ¿Es alegre o es aburrida? ¿Cómo es? Es alegre y tiene miedo a los perros y es una profesora de inglés Ajá. y tiene miedo a los perros. ¿Y por qué tiene miedo a los perros? Porque cuando se acercan demasiado pueden morderte. Ah, ok. Y dime de tu padre. ¿Cómo es tu padre? Pues es muy glotón y le gustan mucho los animales. Ah, físicamente, ¿cómo es? Si no conozco a tu padre y le veo por la calle, ¿cómo le reconozco? Pues es calvo Ah, y es bajo y delgado y tiene gafas ok. y
tiene un poco de barba Ok. ¿Y de qué color tienen los ojos? de color marrón. Ah, ok. ¿Y qué es lo que más te gusta de tus padres? Pues que mi madre siempre le gusta hacer ejercicio y a mi padre que le encantan los animales. Ok, pues muchísimas gracias por su tiempo. Lo has hecho fenomenal. Hasta pronto. ¿Y tú? ¿Cómo son tus padres? Ahora, pues mis padres son muy buenas personas. Ajá. Y bueno, pues mi madre tendrá cerca de los 60 años, tiene pelo claro, un poco rubio, ojos verdes, es muy guapa y es profesora. Y aparte de eso, pues nos ha educado a nosotros de la mejor manera posible y es muy buena gente. ¿Y qué tal tu padre? Pues mi padre igual, mi padre también es buena gente. Ok. ¿Físicamente cómo es? Pues tiene poco pelo, tamaño medio, medirá unos 75, 76, lleva gafas, es médico y es una gran persona. Ok. ¿Y qué te gusta más de tus padres? ¿Qué cualidad? Pues los responsables que son, lo que cuidan de la familia, a la familia lo tienen, bueno, pues es muy... Sigue, no pasa nada. No pasa nada, que bueno, pues nada, pues eso, la forma que tienen de cuidar a la familia, de trabajar, toda la vida trabajando y nada, pues todos los valores que nos han inculcado. Ok. ¿Fueron estrictos como padres? ¿O tradicionales? ¿O pacientes, impacientes? Dame unos adjetivos para describir a tus padres. Fueron serios, o sea, no nos faltó nunca de nada, Sí. pero tampoco nos dieron demasiado, Ok. para que no nos torciéramos, no sé si me entiendes. Sí, perfectamente. Muchas gracias. Nada, hombre.